Malawi Brief. Pamene khoti lili nkati kuwunikira belo ya anamiwa, anthu ambiri akuyikira ndemanga pa zakumangidwa kwa anamiwa, ndipo mmodzi mwa anthu amene akulankhulapo pa nkhani imeneyi ndi lawyer Alexius Kamangira. Ndi zotsatirazi ndi zimene walankhula pa za nkhani imeneyi. Anaipita ukapanga apiye pa court ndero kuti detention without trial kutanthauza chani ando ndifanya kuti izo zili zoti zoina ukama ndifake ndikuyenera kuti nditambasule chifukwa kuti zinakhala kuti ndiza obvious zinakhala zoti every German judge can understand these things. There wouldn't be a requirement for me to sit down and discuss these things with you. Zinakhala kuti zinthu zisizofunikira ukambirana kuzifotokoza kuzitambasula kuziunguza kuzionesa pambalambanda sizinakafunika munthu onena kuti atani abwera afotokoze mmene malamulo amakhalira kuwasakatula chifukwa ineyo malamulowa sikuti ndinangophunzira ngati ntchito chabe kungophunzira kuti ndizipanga ndalama. I didn't go to law school or I didn't come out of law school just to use the law as a business. I went to law school to use the law as a service to mankind. So, ndikamabanga interpret the law and ndikamayangana malamulo, I look beyond the surface. I look beyond the simple solutions or the zaleo, za memo waleo. Nimayangana za generational. When I interpret the law, when I tell you the malamulo utanzo, I'm not thinking about andwaleo. I'm not thinking about namiwa, even as I'm talking about namiwa angu kala chisanzo. Kuma tukuganiza za ntundu wa Malawi, tukuganiza za generation ya lero, ya mawa ndi ya kusogolo. That's how the law is. Because the law is perpetual. It goes beyond today. The law, and that's how we should have to look at the law. Interpretation, many tima yanganira malamulo, tima ina tizia yangana, osa yangana mlandu mozi. Ngati John, wabita ku court, wamusumira Jacob. Today is John versus Jacob. But whatever is going to happen in that decision, it affects Mary versus Veronica, or Veronica versus John, or Mary versus Jacob. So this is how the law is, that the law is not short-sighted. It's not short-sighted like most of us. The law is not malamulo sakhala ongo yangana apa, ama yangana beyond pamene tukuyamba sotangon, ama yangana kumbuyo, ama yangana this side, and that's how the law is. And the laws that we have in Malawi are capable of guiding us and leading us as a vehicle to where we need to be, as a vehicle to interaction. Imata kuthandiza malamulo athu ndokwanira kuthandiza kuti unikira mundu kutitenga pamene tikafika kumene tikupita komanso kuti thandiza kuti tikamapanga interact ngati society tizipanga interact in an orderly and formal manner komanso mwachilungamo. Kupangira kwa namiwa, so ndikamba zinthu zizi ndizikamba namiwa, so ndikamakamba za detention without trial, ndikambapo za katangale wa Nzondi Mvula, Justice Nzondi Mvula. Ndipereka history, timakamba pano kuti history is the best teacher. Sitimango kamba mpankamba, history is the best teacher, tima ifotokoza kuti history is the best teacher, ndija kuti history yake imene kubweresa pano ndiudani, and how does it connect? Kumangidwa kwa namiwa lero anthu akuyangana namiwa, but I'm not looking at namiwa. I'm looking at a generation. I'm looking at other advocates. I'm looking at anthu ena omenyera ufulu koma osati omenyera ufulu okha inuyo ndi ana anu. Kumangidwa kwa inuyo zimene zingachitike, the impact azibale anu ena mwa inu ababa mmayemphula motumbwa koma azibale anu akumangidwa akusungidwa ku polisi ka ku ndende kuja without justification whatsoever. Ndiyemba yankhula kutumbwa kuyankhula kukunya baba koma ndino akapolo mukuzuzidwa ndino akapolo mukuzuzidwa, but you are so quick to speak, to dismiss. You're very dismissive. Ena mwenu ndi ana onena kuti even ku secondary simunamalize, ena mwenu ndi onena kuti ku college simungapite. If amene ndinapita ku college tikufuna tikuseguleni maso kuti ngakhale simunapita ku college musakhalebe ogona, ngakhale simunafike ku college mukhale ndi benefit imene ifina, because ineyo ngati Alexius Kamangira ndinapita ku public University of Malawi. What it means going to University of Malawi, it means kunena kuti msonkho wanu umene munkapereka kapena makolo a inu yankapereka unandithandiza ineyo kuti ndipite ku college. Fa ku university kuja sitimalipira ndalama zokwanira, timalipira zochepa, timangopanga contribute. The state
Boma dziko ndimene limatilipirira skulu chakuti tiphunzire. Pamene taphunzira tili ndi udindo tonse amene taphunzira ma university osiyana a public. If you are in a public university, you owe the society a duty to educate the masses, to save the nation. In whatever way, kai iwe uli ku private sector, kai uli kuti uli ndi udindo otumikira dziko lako mwapadera. Ndifaya keneyo ndimatenga, I take that responsibility seriously. And ndimadzuka ndikunena kuti dziko langa ndilitumikire. Anthu amene alibe kuthekera kumene ine ndili nako, anthu amene sanapeze mwayi opita ku public university ndikukayuza tax. Fine ndayuza misonkho yanu ndikuti ndiziwe knowledge imene ndinayo kuti ndisanduke lawyer. Sizinakatheka kupanda misonkho ya Malawi. Lawyer wina aliyense amene alipita ku public university, they are able to go to that public university because of your misonkho yanu. Without misonkho yanu mundu sangaphunzire, because education is very expensive. More so tertiary education. The cartel, mbava, and hokuba, they love amakondwera ndi umbuli wanu. Komanso amakondwera kuti umbuli uja uzipitirira. Nde umbuli ukasakana ni makani, nde west. They love you to be ignorant and to be arrogant in your ignorance. That's what the cartel loves. Amalawi are very dismissive. They're very ignorant and arrogant. So that combination is one of the reasons why the country is not moving. So in a lawyer ndukuuza nunena kuti zimene zikuchitika mukesi anamiwa imene jayo di what we call detention without trial. Izi zingakhale maloya ena sangamvetse kuti Kamangira kunena kuti chani. Nende kuti apasulira kuti detention without trial ndi chani. Kenako ndizakufotokozerani zomwe zanchitikira namiwa. Kenako ndizakufotokozerani za judge Zondi Mvula amene akuyang'ana milandu imene iyi. Ndipo point yanga ndiona kuti namiwa sangala ndile chiungamo mu koti la Zondi Mvula. Chifukwa chake nchonena kuti amene uja ndi wakatangale. Ndipo amene uja ndi Frank Mbeta amene ali attorney general anayamba kupanga katangale mmodzi kale Zondi Mvula ja ali ajani ali a magistrate. Ali what we call a resident magistrate. Paka nanazakhala a chief resident magistrate. Zondi Mvula, Justice Zondi Mvula amene ali judge lero. Mumaziwa zoti anamangidwa. Muyang'ane mulembe Zondi Mvula, mupite pa Malawiri. Amalawi muli ndi memory ya chani? Ya chitete. You have a memory of a grasshopper. Muli ndi somukumbukira zinthuyi and you don't pay attention. Zondi Mvula anamangidwa in 2011 ndipo mlandu wake unaenda zaka zambuyo zapita zaka zambiri zapita about 15 years ago. He was arrested and he was put on trial. He was prosecuted for what? For corruption. Kesi yake anaisokoneza Justice Justice Mwase akuzomba late anamwalira. Paka naleta ku Supreme Court ja imene mabita ataiwononga kali ku High Court kesi yake ija. Paka nalapanga akwiti. Nkhani yake ndikufotokozerani mukhale pompo yokhuza Justice Zondi Mvula. Justice Zondi Mvula kodi Frank Faruku Mbeta ndakhala ndikukamba unena kuti amaendera ndi bail nthumba, amaendera ndi injunction. For him to be where he is panoba, he's always moving ndi chani? Ndi injunction. Yoti asamangire prosecuting ndi SCB. Who gave that injunction to Frank Mbeta? It's Zondi Mvula. For God's sake, wake up. Do you think Zondi Mvula angapange kesi ya Malawi, ya state versus an individual? I mean, steady, ili ndi interest mwa muntu huyo. Zimene akuona ngati kuti zikusokoneza Boma. Ndi Zondi Mvula angapange zinthu zomolongo so sizingatheka because ndi part of the cartel yaji na Frank Mbeta. Ndi club yaji na Frank Mbeta. Zondi Mvula, the state thing zimene ndita tikubweresereni ndikamaliza kukamba kai zanamiwa. Kuti namiwa ndi jani, kuti kunata namangidwa jani. Why is this detention without trial? Honorable Richard Chimwendo Banda atamangidwa mwayiwala Malawi. Mukuzoti Honorable Chimwendo Banda anamangidwa pompano Richard Chimwendo
amaenda pajani pa wheelchair kuti sana wavulala sana chimwendo. Richard Chimwendo Banda, not long time ago, amaenda pa wheelchair kuti sana. Richard anamangidwa on allegation. Do you know allegation anamangidwa? Attempted murder. He was arrested on attempted murder. Very flimsy allegations, very flimsy charges. That's why the case manager ilikuwa. But do you know Chimwendo anakhala ku Maula for 1 month? Who made that possible? Zondi Mvula. You know, I can give you examples and examples of Zondi Mvula, how corrupt he is. But anyway, let's come back to the issue at hand. What is it that we're dealing with? Kodi, ndibwesesa kuti zinthu zizizi yankhula nchichewa. Chifukwa chona zoti kufuna tipange lichi Malawi nalense. Kumanopera pake zikumavuta. Ndikakhala kuti ndapsha mtima, zimavuta kuti ndiyambe kuyankhula nchichewa. Especially kama kambiyana za malamulo. Ine ndimapsha mtima ndi injustice. Singakubisire. When there is injustice, even injustice of my enemy, I'm angry with that. I don't like it. They muga wapsha mtima. Umini ndapsha mtima. Ine ndikudabo kunena kuti ine kupsha mtima chifukwa cha injustice. I always get shocked. The comfortability many anthu amakhala nayo ndi injustice. Sinimamvetsa. I don't get it. Namiwa anayankhula zokhuza anapita pa Zodia pa Lunta TV. Ndipo anayankhula zambiri zozerezeka zodani. Mwanjidule zimene zina amayankhula namiwa ndi maziona kuti nzozerezeka. Koma kuyankhula zozerezeka simulandu. Saying serious things is not a crime. So mukugamba kwake pa interview paja anayankhula zina zozerezeka zondani in 2 months time president ngati DBBC Sinta president azakhala ndani Jane Ansah and all that anayankhula zimene zijam kwena kosa anazayankhula za 5 ministers not 5 ministers, yeah, there are 5 powerful people in government amene ali ndi mphamvu ndipo amatha kutusa zigawenga amatha kutenga zigawenga kunzaleka ndikupita ukapha anthu ndikuziteteza ndipo zimene ndizigawenga za anthu amene wawo zimenezo sizozerezeka sindikuziwa ngati namiwa ali ndi umboni umenewo koma ine ndimaziwa kunena kuti kunzaleka kuja anthu amatenga ku anthu awiri atatu anthu angapo amene anthu the powerful amatha kuwayuza ngati zigawenga so zimenezo sizozerezeka ineyo or any court in Malawi ndikhoza kupereka umboni wa anthu amene amatulusa zigawenga ku Maula prison even ku Zomba Central Prison ndikapanga zipolowe kukapha anthu ndikuzibwerezesa so zigawenga zichi and zinayankhulapo in 2024. These things is a reality imene Malawi chema panga ziko la no rule of law, no one is being held accountable. So zimene amanena namiwa zonena kunena kuti kunzaleka amatha kutenga zigawenga and 5 zimene zisindi kudabwa if I know of this. I know mukuziwa kuti Adino one of the human traffickers kingpin wa human trafficking wamangidwa kena wamangidwa so munthu wina. We have been telling you about Adino for so many months for a long time kuti human trafficker uyu Boma anthu ali papero yake apolisi ali papero yake akulu amboma ali papero ya Adino koma kuli enaso panopa kuoneka ngati kuti mapanga maono apo koma they were part of trafficking people, moving people from Ethiopia kwabwesa kumalawi kuja kwa bera drama kutandana a lot of things. Now zimene anayankhula namiwa zonena kunena kuti in 2 months time Jane Ansah akhala president ngati DBBC Samala blah 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 ndizozerezeka nzodabwisa kuti ndijani koma chimene chocho simulandu ineyo mumve kwa ineyo ngati that's not the crime. We're still what the government did in this case. But before I go to this, because mukwenda kuti muziona zinthu zimene zimayendera namiwa atachoka ku Lunta sana mange mukuziwa zimenezo. If namiwa what he did by Lunta TV was treason, were they going to wait for 2 weeks? Were they going to wait for a day to arrest him? If somebody
Where is your wisdom? Nzeru zanu zili kuda Malawi. Kamangira ndo wamisa. Chifukwa yoni ndinopanda nzeru, ndemukaona munthu wa nzeru mmamuona kuti iza mnomo. Ngati namiwa zimene anapanga zitenzokwanira kuti akufuna kulanda boma. Boma ndeli kadikire kunena kuti 2 days kudusa, 3 days kudusa, 4 days mpaka na week mpaka na munthu ndafuna kulanda boma. You know, we are a sad nation. We are a sad nation. Citizens that are Nziga zokuti zinapanga resign from their country. You cannot resign from your country, man. Where are you, countrymen? Where are you, brilliant people? You cannot. How can someone commit the offense or do acts, activities, or say things that are tantamount to treason, and then you wait for 2 months, for 2 weeks, you wait for days to arrest them? Where in the world? Treason! It's nonsense. No court in a normal world, in a normal country, would even tolerate arresting that person. No court. No magistrate would issue a warrant for that nonsense. You might go under ignorance. You love your ignorance, so you protect your ignorance. You make sure no one enlightens you, or no one should enlighten other people. Even in your moment, nifage ababa mumamva anthu amabwera pa live banga. Iwe kuti tell band. Oh, ndakuyuza ngikuti mulonda. Did I tell you to join my life? Iwe kodi uzungu yankula siku nali lost. Uzungu dibasa everyday life, everyday. Iwe, did I come to ask you to join my life? Did I knock on your door? Chifukwa anthu ena sango khala kuti amakonda umbuli, amauteteza umbuli. Koma samafuna kuti ena aso asatani asayere maso. You should not open your eyes. Mukhalibe umbulimo. Ndendi kufusa kunena kuti if what Namiwa did was treasonous, ngati yeye ujazimira napanga zinayi zokwaniya kuti munthu amafuna kulanda boma, nde boma lo nakadikira masiku kuti limange, kuti limutenge kuti abwera kaya aseti kuti umati chani. If what he did was treasonous, was the government going to wait for days? Anthu pusa in movie oyang'anira umalowa maso ikuyamba kumene Tonse Alliance. I kept on telling you, osaonelera izi dzukani anthu ya iwe wasanje ndiwe wa DPP, iwe ndimaziwa iwe ndi wa DPP. Inu kenako 2023 ja anthu ajana za masukano kuyamba kuwapanga nkhaza ma refugees. Ine kaiti zukani, when they are done with these refugees, they will be after you. Wasanje iwe ndopenga iwe ungo yankula onotona ndima refugees iru kenako you wouldn't even go to demonstrate in Lilongwe. Amabwera ndizi kwa kangwini mene mjantu kutawa muliyongo pali. And in the end, people were like, is this on the eye? Panoba takadukuzan from the beginning with DPP. DPP. When I say DPP, because when you look at the vision, yeah, DPP, mukamanga DPP imakandi zintu zitatu. What does DPP mean? Democratic Progressive Party. Democratic Progressive Party. It's not only democratic, but it's progressive. Where is the democracy in that? In whatever they're doing? Where is the progress in whatever they're doing? This is not DPP. It's something else. It's something else. It's not the DPP that we knew. It's not the DPP that we see. It's not the DPP bingu. It's not the DPP metima zio DPP makadu. So no somebody na mize. If that DPP inu that DPP kuti. Inu that DPP gambia liti. Inu takumanga numa point kumakuza kuti inu sa DPP inu. Inu that ije now. And what DPP ndo chepa. Ambili so yam anaivuka DPP ja. Hata iwona kuti chibwana matokoso. Matope ukawa. Mangida wanamiwa nizagiri kuna yoda na mangida. Chifata na yankula. Zokuza katangale wachipungu chimwemwe chipungu Minister of Lands ndi corruption ya the Deputy Minister of Homeland
Norman Paulos Chisale. It's clear because the facts then will make sense. Atanena easy a day or two later anamangidwa. Za treason izo ndizongopeka. Ndizongofuna kubanga ka. Komanso ndizofuna kumpyesa kwa kumfinya kumchosa chimbenene. Namiwa kufuna kumchosa chimbenene kuti amene auke madzi akuti atifuna adeke madzi. Ndi Boma Limapana. This is government Limapana. Timfundo tiziyankhulo tanthu opanda nzeru chifukwa Boma ndifeyo anthu ifeyo ndameti wina tapane adindo. We are the machine guy. Boma ndifeyo kati wina tapane adindo aja tapane apange zimene tikufuna apange zokomera dziko apange zokomera ana athu amene ali lero kapena ana awo amene azabwere kusoko. That's how Boma is. Democracy. Government for the people, by the people, of the people. Government of the people, by the people, for the people. Democracy. Mulandu umene anamangira namiwa mukauwerenga ndizosekesa kwambiri zimene akunena. Chifukwa, let me take you to section 38 of the Penal Code. Gawo 38 ya malamulo a upandu, milandu ya upandu imene maendera. Amanena kunena kuti ndiwerenga mwachangu paper sili wena kuchedwa chifukwa tapeza proof ndakupangira ni proof kunena kuti izizi za treason izo nzachibwana kwambiri ndikulowesa mphepo mudziko ndikulowesa mphepo mboma ndikulowesa mphepo malamulo kuphwekesa zinthu namiwa inu tangu muona namiwa ojangala ndi Boma asitani nalo namiwa olo TNM angailande TNM institution namiwa olo menelili olo nyumba yanu inu amene mukuonera papa nyumba yanu angailande namiwa uja azitani nayo. Like, can we be realistic? Like, can we wake up? Like, namiwa alande dziko kuti azitani nalo atakufa nalo ka nitakumupa dziko namiwa alande dziko ine zopusa zimene zimachitika ku Malawi. There is force. Anamiwa wajolo bagera ngamenye mutu ndikugwesa. Namiwa uja ngamenye mutu olo bagera ndikugwesa namiwa uja. Ndezi polopolo zake kapena force imene namiwa ikunenedwa kunena kuti the offense ya treason it's just a non-starter. From the point of arrest imene ndikunena muja kunena kuti how it took these guys 2 weeks or thereabout, more than a week anyway to arrest namiwa. Boma limene these guys don't have power to Boma lisili manja mwao. Ndifaka kupanga zao kumapanga ma meeting, kumaitana executive chanchani, niki kuibwela wamene oswa TP ayambakani kunena nameso. Boma sili manja mwao. It's clear kuti Boma sili manja mwao. It's clear. So Boma limene litala ndilo litu. Boma lo it's not in your hands. Ingona Malawi, you're very slow to see. You're very slow. Machedo kwambiri kutolera zinthu. Kumaeneo singapange nthawi sokuti nzikuuza nchiche wazi kuthandaza chanchani ndi zimene zimene zikuthandauza kuti ufuna kutenga Boma mogwisa ntchito mphamvu kugwetsa dindo amene anasankhidwa ndi anthu. Iyeyo anayankhula kunena kuti pali anthu 5 pali anthu inake power 5 people that are amakatenga zigawenga kunzaleka ndi kumapha anthu kwazibwedesa. I don't see how that is inciting violence. And namiwa just have to akangopereka umboni ku court umene ali nawo and an honest belief in something is enough. An honest belief in something is enough. Muchichewa mange body chichewa chili limited titaunena kuti nzopanda nchere mulibe mokanthu nzopanda nchere zilibe nsanamira weni pamalamulo zimene akumuchaja namiwa. What does that mean? It means unati nkesi itera pamene baba namiwa jakazampasa belo akangompasa belo nkesi ja itera pamene baba ndifanya kene Boma lijalikuisa kuti lipange zonena kuti lichedwe iliuze matactics onse kuti namiwa atuluke mochedwa. Chilango cha namiwa ndi panopa kumulanga panopa pamene akumusiya kundende. And namiwa knows it, the politicians know it, the state knows it, and all that.